好啦，裝咗 UV 之後咧，就咁 UV init 打你個 project path 啦。咁我就喺度咧 create project 落我個外置 SSD 度，俾個名佢啦 ，test Marimo。撳 enter，咁佢就會 initiate 個新 project。掂，咁你應該就會喺度見到個新 project folder 嘅。當你 navigate 去呢個新 project 嘅時候咧，你就會見到呢個 file。咁我哋依家翻去 project folder， 我哋仲未有 Marimo 啊，咁所以咧 UV add Marimo 先。掂。如果你開個 project file 嚟睇咧，你就會喺度見到 Marimo 噶啦。翻去 home directory， 清晒所有嘢。我哋依家翻去 project UV run Marimo edit create new notebook save 佢做 main.py 啦 option s save 咗個 notebook 啦。你中意 save 咩名都得嘅，喺度 check 下啱唔啱先。我哋試下喺度 install pandas shift enter run 個 cell 啦，咁就會 prompt 你裝 pandas 噶啦。依家我哋用 UV 嚟裝 pandas， 搞掂。Depends on 你咩 package 啦，可能咧要 load 一陣嘅。睇下 pandas work 唔 work 先。掂 ，OK。shut down 佢啦，嚟多次。清晒所有嘢啦 ，quit terminal 由頭嚟過，去 terminal 啦，去 project folder 之前呢，睇下個 project file 先。你見到 pandas 已經裝咗啦喎，咁依家去我哋啱啱裝咗個 notebook 啦 ，UV run Marimo edit 我哋個 notebook file main.py 就 load 咗啦，但係有陣時咧 code load 唔到嘅喎。Anyway，make sure 你 save 晒啲嘢啦，咁就得噶啦。OK，咁 quit 啦。今日就係咁多先。